So now I'm pleased to give the floor to Father Robert Dowd of the University of Notre Dame. I met him once in the United States. I'm happy to see him now. He studied very deeply the relationship with Christian Islam and democracy in Africa, and I think his contribution is very important for us. So thank you, Father Dowd. Thank you very much. Well, I actually have the address by Archbishop Kwashi that I'll now read some excerpts of since the Archbishop and his wife Gloria were not able to be here. So let me begin. Again, this is the remarks offered by Archbishop Kwashi, the Archbishop of the Anglican Archdiocese of Jos in Nigeria. January 17th, 2010 was a Sunday, and as usual, Christians left their homes to congregate in churches to worship. That day has since become a remarkable day in history with sad memories for Christians and Muslims. Many were killed, places of worship and businesses, many homes were destroyed. A few days after that, leaders began to gather to see how to resolve the perceived problems, or the real problems, or even imaginary problems. I myself became a part of a group of businessmen and women, academics, and religious leaders, both Christians and Muslims, to discuss these matters. We even spent a day at a forum listening to all the conversations. The Christians and the Muslims both spoke up frankly and aired their understanding of the grievances they have. We were in the process of putting together ideas as to how to move forward. On Sunday, 7th of March, news broke out that 2 other villages, plus Dogo Nahawa, had been attacked by Muslim Fulani from about 3 a.m. to 5 a.m. Some of these communities may never again be recognized in history because generations have been wiped out. Hundreds of corpses of men, women, children, and grandchildren, the burnt houses, roads, bush paths, farm areas, and hiding places. I am amazed. I'm amazed at those who are frantically and doggedly trying to make a defense for the use of violence and sophisticated weapons, and who are manipulating security situations and security forces to aggravate the spillage of human blood. Let us look at these matters a little by considering the role of the church, the role of the media, and the role of government. The role of the church. I make a passionate plea for prayers to God to supernaturally release the spirit of forgiveness, endurance, and perseverance for the sake of the gospel. The church must positively and actively take a lead in working with and showing care for all sectors of society, particularly at the grassroots level, where the needs are so glaring. The church must be willing to provide social care for the community in health, education, in care for the blind, the orphans, the physically challenged, those with HIV, and so many other areas. There must be a determined effort in all aspects of community development, provision of water, communication, electricity, sports, rehabilitation, and more. In 1987, I was chairman of the Zaria branch of the Christian Association of Nigeria. In 72 hours, more than 100 churches, businesses, and homes were destroyed in Zaria City
by Muslim arsonists. As chairman, I wrote and directed Christians throughout the city and environs not to retaliate. And a miracle happened. The Christians obeyed, and it stands in history to date that the Christians watched their properties burn without retaliating. In 2015, I still stand by my conviction. In 2006, Gloria was brutally assaulted, and she was left for half dead. 5 months after her recovery, she engaged in ministry to orphans, to the poor of the community, and to widows, and now provides education, feeding, health care, and support for over 400 orphans and vulnerable children at no cost to them. I believe strongly that if the church engages the society, no matter how hostile that society may be, with love, care, compassion, and life-changing programs, as Jesus did, persecution may not stop immediately, but persecutors will have a conscience to deal with for a lifetime. Sadly, however, the church today has been caught in the game of numbers instead of faithfulness to preaching the gospel. Indeed, there is a rising trend of preaching an impersonal gospel that is not interested in problem solving, but in simply doing a job. This kind of preaching tends toward a political presentation of Christianity. The role of the media. The persecution of Christians in northern Nigeria has not generally received a great deal of public attention. It is perhaps inevitable that the Western-based international media is more concerned with individual acts of terrorism in Europe and America than with similarly horrific events taking place on a daily basis in the wider world. What is far more worrying, however, is a lack of integrity and truth in international media reports when they do choose to report on events in areas such as my own. In many parts of Jos, and indeed Plateau State, in spite of misinformation, rumor, and media reports, there are communities that have met together as Christians and Muslims and have chosen to seek understanding, mutual respect, and community life together. The international media has failed woefully in not reporting such laudable ventures within the city. In our experience in northern Nigeria and in the city of Jos in particular, the media will often excuse for the attackers and all the attack reprisals, or as a result of cattle rustling, or as a result of provocation, or some other remote or unfounded reason. The media scarcely mention the word church or Christians, preferring to say that worship places have been attacked, unless, of course, it becomes too obvious. Moreover, the media has often chosen to report various negative aspects, which in themselves are not totally correct and which require further consideration. It is easy for the international media and those who do not wish the nation well quickly to set in motion a polarization between religious communities and to build walls of division between peoples. This has sometimes been done with the sole aim of hastily laying blame on the church and covering up evil deeds with powerful propaganda, with a total disregard for lives, property, and homes lost, and for wounds which require healing. The media tend to mention the worst stories, as if by doing so they make a significant contribution to healing. In response to this in our own diocese, we have set up our own media department, which has tried to put correct information on the internet and to feed this immediately to international organizations and persons of integrity, and where possible, to the main media houses.
the role of government. It is suggested that any failure of government to arrest and deal decisively with crime actually helps acts of criminality to be carried out with impunity under the cover of religion. When this is combined with endemic corruption, problems are bound to follow. The Church, quite unwisely, often surrenders these matters in prayer without, at the same time, demanding justice, right actions, truth, and equity. The way forward is complex, and no facile solutions can be given, but serious consideration should be given to the role of education, to the youth, and to participation in politics. There is a need to caution politicians who believe that the only way to express their disaffection, disapproval, and disagreement is by stirring up people to violence, destruction, and disruption of peace. To correct these mistakes, injustices, and evils plaguing us, the youth must rise and participate in politics from the grassroots and get into party elective offices. The youth must sit under the tutelage of godly elders and learn how to grow and build a political system that will correct all the ills that I've mentioned. Conclusion. I believe with my whole heart that there is no gospel of revenge or retaliation or vengeance. The gospel of Jesus Christ is the power of God, so that whoever believes in the gospel, no matter what nationality or the locality of that person, the gospel will be seen in his or her life, and the fruit of the gospel will be seen in righteousness, holiness, service, development, health, physical and spiritual blessings that accompany the person in the community. The Christian gospel does not destroy. It builds and brings life in all its fullness to everybody without discrimination of religion. The test of who we are is now. We must make bold to stand up now when it matters most. We are to be builders, not destroyers, and the mandate of Almighty God on us as leaders is to build lives intellectually, spiritually, and physically. We must build all people, and particularly the young, and give them a hope for their future. Let us rise to resist destruction and all that destroys life, environment, and community. Surely by sitting down at table over time through careful and skillful negotiations, we can arrive at meaningful agreements and equitable arrangements. Throughout history, violence has never been a popular means of reaching any reasonable agreement. Dialogue and negotiations build trust, reduce tension, and are far cheaper than violence. The cost of one modern weapon can provide employment and 1 year's salary for any unemployed youth. Good governance, a good legal system, and good law enforcement must be in place to guarantee the achievement of our collective will. The Most Reverend Benjamin Kwashi, Anglican Archbishop of Jos. Thank you. I think what we have heard from Archbishop Kwashi is reinforcing the message that we received from Cardinal Onaiyekan. I think the life of the church or the Christians in Nigeria is challenged by the threat of these violent and intolerant people who are trying to destroy the peaceful building of the country. But I think that the Christians are playing a very central role in denying this proposal and this threat. And this, I think, is something that must be
recognized to the Christians in Nigeria. They are giving a very important witness to the word, and they are playing an historical role for the building of a peaceful country and a peaceful Nigeria. Thank you. Now is the time to listen a voice from Central African Republic. Father Bernard Kinvi, director of John Paul II Hospital in Bossemptele in the Central African Republic. Well, Father Bernard is coming from a country that is still enjoying after the visit of Pope Francis. I think that visit was a historical and a major turning point in the history of this troubled part of Africa. With pleasure, I give the floor to Father Bernard. Thank you. Je vous remercie. Je pense que beaucoup doivent prendre leur casque. En Centrafrique, il y a eu beaucoup de massacres, alors je ne voudrais plus massacrer ni l'italien ni l'anglais. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager notre expérience de la République centrafricaine. En fait, je suis un prêtre togolais et j'ai fait mon séminaire à Saint-Gall de Ouida, qui justement, je pense, être affilié à l'université urbanienne. Donc, je suis diplômé de l'université urbanienne, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est une pure coïncidence. Lorsque j'ai été ordonné prêtre en 2010, ma première mission était justement à la Centrafrique, où j'étais parti avec 2 autres confrères prêtres pour l'ouverture d'une mission catholique camilienne à 300 km de la capitale de Bangui, qu'on appelle Bossemptele. C'est un petit village où il y avait une paroisse et un petit hôpital qui avait été construit par des sœurs carmélites. Alors, arrivé là-bas comme prêtre camilien, d'abord j'ai été curé de la paroisse, puis directeur de l'hôpital. J'étais arrivé en 2010 au milieu d'une population très paisible où les musulmans, les animistes, les chrétiens vivaient dans une bonne cohésion pacifique. Ils se mariaient entre eux, ils s'entendaient bien entre eux. Les sœurs carmélites avaient une école privée où on accueillait et des musulmans et des chrétiens et des animistes également. Dans cette école, moi j'enseignais le cours de religion et les musulmans, les petits musulmans étaient là, ils suivaient bien ce cours. Mais tout a commencé surtout en 2010 avec l'arrivée d'une rébellion qu'on a appelée la Seleka. La Seleka, c'est un mot sango. Le sango, c'est la langue centrafricaine qui signifie alliance. C'est une alliance entre plusieurs groupes de rébellion qui existaient déjà au nord-est du pays et qui étaient à dominance musulmane. En fait, cette région du pays est une région très très riche en diamants, en bois, et du coup, du fait aussi, c'est une région délaissée par les gouvernements qui se sont succédés. Et là, ces rébellions se sont constituées pour garder l'autonomie de la région et dans l'espoir un jour d'arriver à prendre le pouvoir et développer leur milieu. C'est ainsi donc que cette rébellion s'est formée et qui a fait une coalition dirigée par un chef qu'on a appelé Michel Djotodian et qui progressivement est arrivé à la capitale Bangui et a réussi à prendre le pouvoir. Mais en quittant le nord-est pour venir à Bangui et prendre le pouvoir, ils ont fait beaucoup de ravages sur leur chemin et donc dans leurs ravages, ils ont détruit des églises, ils ont persécuté des prêtres, des chrétiens et beaucoup ont dû fuir la région justement à cause des exactions de ces rebelles Seleka. Arrivés à Bangui, quand ils ont fini de prendre le pouvoir, ces rebelles se sont répartis les provinces. En fait, c'est des rebelles constitués des habitants du nord-est, mais également des mercenaires venus du Soudan et du Tchad. Ces mercenaires étaient justement des mercenaires musulmans.
Et la part du gâteau qu'ils avaient, c'était les provinces qu'on leur avait distribuées. Nous, dans notre région, on a reçu des chefs de cette rébellion qui étaient des Soudanais et des Tchadiens qui sont venus nous dire que voilà, nous avons acheté votre pays, votre village à coût d'argent, à coût de millions, et nous devons récupérer notre argent avant de partir. Donc c'était comme un butin de guerre qui leur a été distribué. Alors, quand ils arrivaient dans notre village en 2013, toute la population était en débandade. Tout le monde fuyait dans la brousse. Moi, mes supérieurs m'avaient appelé pour me demander si je voulais partir ou pas, si je voulais fuir. Comme ça, ils allaient voir comment m'aider à partir. Mais je leur ai dit que je suis camillien, j'ai fait vœu de servir les malades, même au péril de la vie. L'hôpital que je gère est l'unique hôpital qui dessert une région d'un rayon de 150 km. Et donc, je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas fermer l'hôpital, je voulais rester même au péril de la vie. Et donc, c'est comme ça, je suis resté dans le milieu, voyant la population fuir. J'allais dans la brousse pour donner des médicaments aux habitants dans les villages, dans les brousses qui se sont enfuis. Et arrivé un moment, on avait vraiment reçu l'alerte de l'arrivée réelle de cette milice Séléka qui venait occuper notre région. Alors, on m'avait dit que quand ils passent dans une région, ils vont d'abord à l'église, ils pillent l'église, ils détruisent tout. Je m'apprêtais à ce qu'ils viennent détruire tout. Alors, j'étais avec un autre confrère, prêtre. On a caché les biens de l'hôpital dans les plafonds, le coffre-fort de l'hôpital, on l'a caché dans un trou au poulailler, nos biens précieux, on les a cachés en laissant juste quelque chose qu'ils pouvaient prendre. Et on les avait attendus jusqu'à ce que finalement ils arrivent. Mais en arrivant, ils ont dû faire un accident de circulation et ils sont arrivés malades et blessés et on les a soignés à l'hôpital. Et donc ça a changé un tout petit peu le contact entre nous, et puisqu'ils étaient venus, et je n'ai pas refusé de les soigner. On les a bien accueillis, on les a soignés. Quand finalement ils se sont installés, ils ont pris l'habitude de venir se faire soigner à l'hôpital. Et donc on les soignait. Mais au même instant, ils allaient commettre des exactions sur la population. Ils allaient brûler les villages, ils pillaient les biens des habitants, ils ramassaient tout ce qu'ils avaient et les habitants étaient obligés de fuir leur propre village. En voyant la situation comme ça, nous les prêtres, on a reçu des instructions de notre évêque qui nous a demandé de nous rassembler avec les pasteurs et les imams pour faire une plateforme, des entretiens et des discours que nous pouvons tenir à nos fidèles pendant nos assemblées, pendant nos réunions. Alors c'est comme ça, avec les pasteurs, avec les imams, il y en avait 4, on a commencé à se rassembler pour préserver le bien commun qu'on avait, qui était l'amour et la paix qui était entre nous avant l'arrivée de ces rebelles. Malheureusement, ça n'a pas marché comme il faut. Ces rebelles, finalement, un jour, surtout c'était le 14 janvier 2014, ils étaient arrivés dans mon hôpital, ils ont cassé les portes de l'hôpital, ils ont pillé les biens, ils ont volé l'unique voiture que j'avais à l'hôpital pour ravitailler un médicament à l'hôpital. Et c'était justement une nuit et ils m'ont vu, il y a un qui s'est jeté sur moi, qui a chargé son arme comme pour me tuer. Et j'ai dû le supplier, lui rappeler que c'est moi le Père Bernard, c'est moi qui les a soignés plusieurs fois à l'hôpital ici, de ne pas me tuer. Après l'avoir supplié plusieurs fois, il m'a laissé, il était parti. Mais ils ont pris la voiture, ils ont pris quelques biens de l'hôpital. Et au même instant, un des leurs était blessé par balle que nous devrions opérer cette nuit-là. Et le médecin a refusé de l'opérer. J'ai dû insister pour qu'un des infirmiers lui procure au moins des premiers soins. Après, il est décédé. Mais en voyant toute la situation générale où ce groupe rebelle commettait des exactions, venait même nous menacer jusqu'à l'hôpital, il y avait comme un ressentiment de la population qui voulait nécessairement se venger. Alors ils ont constitué des groupes d'autodéfense qu'ils ont appelés les anti-Balaka.
Beaucoup de médias occidentaux ont nommé ce groupe la milice chrétienne, mais ça n'a rien à faire avec la chrétienté, parce que c'est une milice qui s'est constituée par des villageois désireux de se venger. Et pour devenir milice anti-Balaka, il faut aller voir un chef féticheur. Le chef féticheur prépare des potions magiques, prépare des talismans, des gris-gris qu'il porte au cou. C'est pourquoi quand vous voyez ces milices, ils ont toujours des gris-gris autour du cou et on leur fait un rite d'initiation qui, soi-disant, devait les rendre invulnérables au coup de machette, au coup de fusil. Donc, Balaka, ça veut dire machette. Donc, quand on dit anti-Balaka, ça veut dire anti-machette. C'est comme ça, ils se sont constitués. Je ne sais pas comment les médias ont pu trouver que c'est une milice chrétienne. Pour les médias occidentaux, si tu n'es pas musulman, ça veut dire que tu es chrétien. Ce n'est pas du tout vrai. Et en ce moment, les milices anti-Balaka se sont constituées. Nous, en tant que prêtres, pasteurs et imams, on a essayé de jouer un rôle de médiation pour les empêcher de s'affronter. Parce que s'ils s'affrontaient, ça pourrait être très dommageable pour la population. Plusieurs fois, j'ai été dans le camp des anti-Balaka pour leur parler. Eux aussi me voyaient en partie comme un ennemi et ils ne voulaient pas m'écouter. Certains parmi eux, quand même, prenaient le temps d'entendre ce que je disais. Mais finalement, quand la base de l'hôpital a été attaquée par ces milices à dominance musulmane et qui finalement ont pris la voiture de l'hôpital et sont partis, je voyais un grand ressentiment de la part de mes chrétiens et de la part du personnel de l'hôpital qui voulaient nécessairement se venger et décider de ne plus soigner des musulmans. Alors c'est là que j'ai dû convoquer tout le personnel soignant et je leur ai dit, voilà, nous sommes rentrés vraiment dans une période de guerre et il faut faire maintenant un choix. Et vous êtes personnel soignant, vous avez fait vœu de servir, de soigner tout le monde. Alors, dans notre hôpital, on soigne tout le monde, on ne fait pas de distinction. Même ceux qui nous ont volés, ceux qui nous ont pillés hier, s'ils revenaient malades et blessés, on les soigne. Que celui qui est d'accord, qui veut continuer avec nous, qui veut rester avec nous, travaille, que cette personne reste. Mais si quelqu'un ne veut pas travailler et soigner tout le monde, la personne peut bien partir. Alors, chacun à son tour a dû lever la main pour dire j'accepte soigner les malades, soigner tout le monde et ne laisser personne. C'est comme ça le personnel est resté, sauf un qui est devenu anti-Balaka et que j'ai dû renvoyer après. Pendant les attaques, donc il y a eu des affrontements sérieux, surtout le 18 janvier. Mon confrère le Père Brice et moi allions surtout dans les quartiers pour ramasser les blessés et les amener à l'hôpital. On a ouvert les portes de l'hôpital pour accueillir tous les réfugiés. Alors ceux qui venaient n'étaient pas seulement des non-musulmans, mais beaucoup de musulmans étaient arrivés se réfugier chez nous. C'est pas qu'on les a appelés, mais c'était la confiance et l'amour qui était entre nous qui les a poussés à venir se réfugier chez nous. Les milices non-musulmanes ont pris le dessus, donc les anti-Balaka ont pris le dessus du combat et les Séléka ont fui. Et du coup, les anti-Balaka ont commencé par tuer tous les musulmans en général. Alors, il faut que j'aille au quartier avec mon confrère pour aller négocier leur vie, pour aller les amener à l'hôpital et les protéger. Les forces de l'ordre du pays ont dû fuir la région. Les 2 gendarmes qui restaient, eux aussi, se sont réfugiés chez nous, ne voulant pas prendre la sécurité de la population. C'est comme ça donc le travail pendant la guerre était d'aller secourir les blessés, secourir les personnes qui étaient sous l'effet des Séléka, des anti-Balaka, et surtout d'aller enterrer les morts qui étaient dans les rues. C'était un travail assez difficile. Mais après, quand ça s'est apaisé un tout petit peu, j'ai dû négocier avec les forces internationales pour qu'ils nous aident à prendre tous ces réfugiés, surtout musulmans. Ils étaient environ 1500 personnes qu'on avait nourris et soignés pendant au moins 4 mois. Et on voulait les faire partir vers le Cameroun voisin pour qu'ils soient là-bas. Pendant longtemps, on a fait la négociation et c'est au bout de 4 mois que finalement les forces internationales ont accepté de nous aider à faire partir ces réfugiés vers le Cameroun. Aujourd'hui, ils sont encore au Cameroun. Mais la question qui se pose, c'est que les médias ont déjà transformé cette guerre en conflit
interreligieux, en conflit entre chrétiens et musulmans. Et donc, beaucoup de musulmans ont ce ressentiment de se venger sur l'Église qui, justement, a protégé des musulmans. Pour éviter ça, nous organisons chaque 3 mois une visite à nos amis musulmans qui se sont réfugiés dans des camps au Cameroun pour dialoguer avec eux, pour parler avec eux, pour apaiser leur colère et voir comment négocier leur retour dans leur pays qui leur est cher et qu'ils désirent retrouver. Donc ça fait partie d'un travail progressif que nous sommes en train de faire et les fruits ne sont pas encore tout à fait là, mais on a peur que si on ne fait rien, eh bien ces personnes vont se radicaliser et qu'ils deviendront une menace difficile et compliquée pour notre pays. Voilà un peu le travail que nous avons fait et que nous continuons à faire. Nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, ce pays puisse retrouver vraiment la paix et la stabilité. Merci. Thank you, Father Bernard. I think that we shall be proud of what the Central African Christians are doing, really. And I believe that listening to you, we can understand why Pope Francis chose Central African Republic to start the whole year. Pope Francis understood that in this country there is a challenge, that the Church is giving the correct answer to this challenge, and he wanted to help the Christians of Central African Republic and all the people of Central African Republic, Muslim included, to face the unacceptable proposal of a violence which wants to destroy, divide, and create a sort of no man's land to exploit the richness of the country. So thank you again, Father Bernard. We are really proud of your witness, and thank you really again.